Very good afternoon. So we are going into a different segment. Our ability is with respect to the nano-based materials. Now the topic is completely different. We will be discussing about the methodology, how to take up the research. This is a generalized topic. It is not related to any technical aspects. Okay. So coming to research methodology. So what exactly is a methodology? The tool in the research. The name itself, the research, can be divided into two words, read and search. If you combine, we call it as the research. Now what is the methodology for this? Research is nothing, the methodology is nothing but how you are going to execute the research. How we are going to execute the research, we call it as a research method. That means the way or the direction in which you are going to carry out the research is referred to be the research methodologies. Every human being or every person has their own plan, has their own vision to take it up the research. Now today we are going to discuss about the methodology or how to take up that research work. As I told you, research is towards read and search. So that means already there is a work existing. Already there is some existing factors. There what we want to do is, we want to reproduce or reinvent in a different way, such a way the output is more optimized. If the output is more optimized than of your previous result, then we say that we have done some research. It can be anything. Anything. For a simple example, I think everybody is familiar with Telugu. An example is one. మనం అందరం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనకంటూ ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, అందరిలో ఉంటుంది. ఏంటిది? ఈగో. ఈజీఓ, ఈగో. లేని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు. నాకైనా ఉంటుంది, మీకైనా ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఉంటుంది. పక్కనోడు ఏదైనా కొంచెం డెవలప్ అవుతాడు అనుకోండి, 99% ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఇది ట్రిగ్గర్ అవుతుంటుంది. ఆ ట్రిగ్గర్ అయ్యేది డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఉంటుంది. అంటే ఈగో వచ్చింది, దాన్ని ఏదో విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలి, అప్పుడే మళ్ళీ రెస్ట్లోకి వెళ్తుంది. అది రెస్ట్ అవ్వదు, దానికి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు రెస్ట్. సో దాన్ని ఏదో విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలి. పక్కన కూడా బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, మన ఈగో హర్ట్ అయ్యింది, దానికి కోపం వచ్చింది. మనం ఏం చేస్తాం? అందరూ చేసేదే ఇదే. ఇక్కడే కొత్తగా మీరు బ్లాంక్ ఫేస్ వేసి చూడలేదు. మీరు బ్లాంక్ ఫేస్ వేసినా నాకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్క లోపల అది ఇంకా బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? పక్కన బాగా డబ్బు సంపాదించడం అనుకోండి, ఏదో విధంగా తప్పాలి ఫస్ట్. దానికి మనం చేసే ప్రయత్నం, ఆడి మీద ఛార్జీ చెప్పడము, లేకపోతే సిబిఐ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి, లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి దొంగచాటం డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం చెప్పడము, ఏదో విధంగా మన మైండ్లోకి ఒక చిన్న థాట్ ప్రాసెస్ అని వస్తుంది. అందరికీ ఒకటే రాదండి. నాకు వచ్చిన ఆలోచన మీకు రాదు, మీకు వచ్చిన ఆలోచన నాకు రాదు. అదే రీసెర్చ్. సింపుల్గా చెప్పాను అంతే. మీరు ఏదైనా టెక్నికల్ వర్క్ తీసుకోండి, ఏ టెక్నికల్ వర్క్ తీసుకున్నా సరే, పక్కనోడు చెప్పిన దానికన్నా బెటర్గా మీరేం చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద హైపోథెసిస్ దట్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్? హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యు ఆర్ క్యారింగ్ అవుట్? That is nothing but your research. Ongoing process where the work has been completed or the way of new invention of the existing system, we call it as re-looking into the things, or simply in a layman language we call it as a research. ఎప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు, ఎంత పెద్ద ఆడిటోరియం ఉంది, 350 సీటింగ్ కెపాసిటీ,
is already designed. The system has been designed. Model mechanism, roofing ASM, ducts, AC, sound system, everything has been done. So ఇక్కడ మీరు చేయడానికి ఏమన్నా చేయడానికి ఎందుకు లేదు, ఏదైనా చేయొచ్చు. అక్కడ ఏసీ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది, దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయింది, దాంట్లో మనకి వర్క్ లేదనుకోవడం తప్పు. You need to find out, or you can also find out any one small solution for a nanometer sized problem also. ఒక చిన్న ప్రాబ్లంకి అది మనకి పక్కనోడికి చిన్నది అవ్వచ్చు, లేకపోతే అసలు ఇంకొకరికి అది మైనర్ అనిపించవచ్చు, నెగ్లిజిబుల్ అనిపించవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ ఎ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చాలా కాంప్లికేషన్. అలాగే రీసెర్చ్లో మనకి చాలా పెద్ద క్వాలిటీ కావాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చనింగ్ కావాలి. యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్. చెప్పే కదా, మనకి ఎప్పుడైతే ఇంకొకటి అయిందో దాని మీద చార్జ్ చెప్పడం ఏదో చెప్పుకుంటే వెళ్తుంటాం. కొంతమందికి ఉంటుంది ఏది చెప్పినా సరే క్వశ్చన్ అడగడం, అదెందుకు ఇదెందుకు అదెందుకు ఇదెందుకు అని. అదెందుకు ఇదెందుకు కాదు క్వశ్చన్ అడగడం. క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్. సో ఆల్రెడీ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి, లేడీస్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఐ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఎంతమందికి ఆన్సర్ తెలిసి చేయగలుగుతారు కనీసం? చాలామంది అమ్మాయిలు గర్ల్స్ కాటికి పెడతారు. పెడతారా? ఎందుకు పెడతారు? ఎందుకు పెడతారు చెప్పండి. ఎనీబడి? ఐస్కి కూలింగ్. ఇంకా డస్ట్ పార్టికల్స్ పడకుండా కొంచెం పెద్దగా కనిపించడానికి. ఇంకా దిష్టి కోసం. ఇంకా అది చెప్పండి. చెప్పే కదా రీసెర్చ్ అంటే డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్, కానీ క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సేఫ్టీ. ఓకే. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. నేను ఇంకో పర్స్పెక్టివ్లో చెప్తాను. పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, బయట తిరుగుతుంటాం. సో పొద్దున్న 5:30 నుంచి మనకి సన్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఈవినింగ్ 6:30కి వెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. మనం ఏదో టైంలో బయట తిరుగుతూ ఉంటాం. జెంట్స్తో పోల్చుకుంటే లేడీస్ యొక్క ఐ ల్యాషెస్ కొంచెం సెన్సిటివ్. కాటుక అనేది కార్బన్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు. ఓకే. ఈ కార్బన్ మెటీరియల్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్ వెరీ లెస్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. సన్ నుంచి రేస్ వస్తున్నాయి కదా, తక్కువ ఇంటెన్సిటీ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 120 నానోమీటర్స్ దగ్గర వేవ్ లెంత్ నుంచి ఎంత వేవ్ లెంత్ వచ్చినా సరే ద కార్బన్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు అబ్జార్బ్ ఇట్. అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత సెన్సిటివ్ పార్ట్ కదా, ఒక్కసారి మీకు సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా కళ్ళ మీద పడినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు? మీరు డైరెక్ట్గా సన్ చూడలేరు కదా. అదే కాటుకు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఈ ఐ ల్యాషెస్ పాడవకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడైతే మీకు సన్ రైస్ పడుతున్నాయో ఈ కాటుక అనేది కార్బన్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తుంటారు. దిస్ కార్బన్ మెటీరియల్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ద ఎనర్జీ. అది అబ్జార్బ్ చేసుకొని మీ కంటికి ఏమీ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ద లేడీస్ టు కీప్ దిస్ బ్లాక్ లైట్. అందుకనే బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కాటుక. వైట్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. దేని నుంచి చేస్తాం? బొగ్గు నుంచి తయారు చేస్తున్నారు. ఇట్స్ అ ఫైన్ పౌడర్ విచ్ హాస్ బీన్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కోల్. వై బ్లాక్? వై నాట్ వైట్? ఆర్ వై నాట్ రెడ్ ఇన్ కలర్? ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారా? కాటుక ఎప్పుడైతే బ్లాక్లోనే ఉంటుంది. సో there is a scientific reason that whenever the sun rays are increasing more than 120 nanometers,
immediately the rays has to be absorbed. Otherwise, the sensitive layer will be spoiled. అదేమవుతుంది, చిన్నగా బ్రేక్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి చిన్న చిన్న క్రాక్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్. Finding the solution, finding the exact solution is a research. Asking a question is also a research. Asking a question is also a research. Question అలాగా అడగాలి. A simple example. మనకందరికీ there are plenty of social media platforms. Social media అంటే చాలా వస్తాయి. ట్విట్టర్, ఎక్స్, ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు సింపుల్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ పీపుల్? Can anybody can give the answer? What is the influence of social media on the people? Brother, try to give your own answer. It can have both advantages and disadvantages. Okay, it can have Both advantages and disadvantages. We can learn new things from social media. okay. Next. You can learn new things. Any other answer? Sharing ideas. Sharing ideas. Okay. Next. Communicating with different types of people. Communication. Next. Next. Okay. Any answer? Learning new things. Learning new things. Any other? Faster communication. Faster communication. Any other? Now here, the question itself is a blunt-up question. My question is, what is the impact of social media on people? In social media, ever made? Nothing has been defined. And social media అని చెప్పాను. అది ఫేస్బుక్ అని చెప్పలేదు, ట్విట్టర్ అని చెప్పలేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని చెప్పలేదు. My question is very big. Just I told you that social media. ఏం affected? I told you on the people. What kind of people? Old people are, kids are, certain age group are, లేకపోతే blind people are, orphanages are. Nothing has been defined. ఏం affected? అది కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. Have I talked about the time? Have I talked about any other effects? Nothing. The question itself is a vague question. Without knowing the actual scenario, the question has been asked. Now it is our responsibility to correct the question. That itself is a research. Question అడగడం కూడా ఒక research. Now the question can be retaken like this. What is the effect of Instagram on an age group of 16-year female with respect to time? నేను ఒక స్పెసిఫిక్ సోషల్ మీడియాని డిఫైన్ చేశాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని. స్పెసిఫిక్ ఒక ఆడియన్స్ని క్రియేట్ చేశాను, లైక్ 16 years, అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మోర్ స్పెసిఫిక్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ మేల్ ఆర్ అ ఫీమేల్. So until unless you don't go into this kind of rules, you can't predict anything. The research లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదో సింపుల్గా నువ్వు ఈ పని ఎందుకు చేశావంటే ఏ బేసిస్లో అడుగుతున్నాను. Why I am being questioned? What are the perspectives? What is the objective? What you are trying to ask from me? Until unless these are not clarified, you can't find out the solution. So that means in order to give a better result, you need to have a qualitative data as well as a quantitative data. ఆ డేటా ఉంటేనే నేను దాన్ని ఏదైనా ప్రాసెస్ చేయగలను, లేకపోతే నేనేమీ ప్రాసెస్ చేయగలను. You can also think in a different direction.
ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సీన్ ద ల్యాప్టాప్ అండ్ డెస్క్టాప్. అందరూ కంప్యూటర్ చూసారు కదా, లేదా మీ మొబైల్స్ ఏదైనా మెసేజ్ టైప్ చేయాలంటే ఒక కీప్యాడ్ వస్తుంది కదా. వై ద కీప్యాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్వటరీ కీప్యాడ్, QWERTY, అదే కదా మీకు వచ్చేది క్వటరీ కీప్యాడ్స్. అదే ఎందుకు వస్తుంది? వై నాట్ ABCDL GHIJKL వరుసగా ఎందుకు రాదు? ఎందుకు జంబ్లింగ్ జరుగుతుంటుంది? అదే నేను ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి? నా ఓన్గా నేను ఇంకో కీబోర్డ్ తయారు చేసుకోలేనా? అదే ఎందుకు స్టాండర్డ్? ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ నోబడీ విల్ నాట్ అడ్రస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ షేమ్ ఫర్ అస్ దట్ ఇఫ్ ఐ క్వశ్చన్ ఇట్. అంతే కదా, చెప్పే కదా, మన లోపల ఫైర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. పక్కన క్వశ్చన్ చేయక ఈ నాకు క్వశ్చన్ చేసినంత కూడా అంత చిన్న ఈగో అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఎప్పుడైనా సరే a small problem you can also find good solution. అది పక్కనోడికి సాటిస్ఫాక్షన్ కాకపోవచ్చు, బట్ ఫర్ యూ ఇన్వెంటింగ్ దిస్ itself is a satisfaction. Now how you are going to process this? ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, హౌ టు ఫార్ములేట్ ద క్వశ్చన్. If I say there is a projector, projector ఏం చేస్తుంది? అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఒక వైర్ లాగి నేను జస్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం, కానీ ఇక్కడ నా దగ్గర ఏదైతే ఉందో డిస్ప్లే అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ డన్, సైన్స్ అయిపోయింది అక్కడ. బట్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఇన్ ఇట్? ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రావెల్ చేసిన డేటా అంతా కరెక్ట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎంత లాస్ జరుగుతుంది? ఎంత ఇకో ఫామ్ అవుతుంది? ఎంత లైట్ టైం తగ్గిపోతుంది? వీటి మీద ఎప్పుడు ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ కనుగొచ్చు? ఏదో ఒక ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ మొబైల్ ఆర్ ఎనీ గ్యాడ్జెట్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ హోమ్, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒకే ఒక పాయింట్ బాగా హైలైట్ చేసి చూపిస్తారు. ఫర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇప్పుడు ఇదంతా ఆషాఢ మాసం జరుగుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఏ షాప్కి వెళ్ళినా సరే మనకి ఫస్ట్ కనిపించేది కేజీ సేల్. పరిగెడతానే ఉంటుంది కదా, ఎందుకు పరిగెడతారో ఎవరికి అర్థం కాదు. దాని మీద ఎన్నో యాడ్స్ చేస్తారు, ఎవరికి ఉపయోగం అని. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు అట్రాక్ట్ ద హ్యూమన్ జస్ట్ ఫర్ స్మాల్ పాయింట్. కేజీ పట్లు 150 రూపాయలు వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ క్వాలిటీతో సంబంధం లేదు, దేనికి సంబంధం తీసుకోవడం వేసుకున్నాం. 10 కేజీలు ఇంకో 1500 వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకు కొన్నామో తెలియదు, పర్పస్ అయిందో తెలియదు, ఆఫర్ పెట్టాడో కొన్నాం. మనకి ఇంటెన్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే వీఆర్ పర్చేసింగ్. దట్ మీన్స్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రోల్. ఎందుకంటే అక్కడ వాడు మీకు చూపించేది ఒక చిన్న పాయింట్. వాడంతా డెవలప్ అవడానికి ఈజ్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ సంథింగ్ పీనట్ ఫర్ యూ. మన మైండ్ ఫోకస్ అంతా జస్ట్ ఏదో కేజీలో అమ్ముతున్నాడు అంతే. ఏం అమ్ముతున్నాడు, ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అమ్ముతున్నాడు మనకు సంబంధం లేదు. బికాస్ ద పిక్చర్ హ్యాస్ బిన్ షోన్ వెరీ స్పెసిఫికలీ యాజ్ ఏ కేజీ. అది ఆబ్జెక్ట్ సాల్వ్ అయిపోయింది. అంటే నౌ దే వాంట్ టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్. ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి? ఒకే ఒక పాయింట్. Now his revenue is increasing, his sales is increasing, everything he is developing. Good. Then what about the next? What is the perspective of the people who are purchasing? వాళ్ళంతా పర్ఫెక్ట్గా అంటే వాళ్ళకి కొనుక్కునే కరెక్ట్గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ లెవెల్లో ఉంది, లేకపోతే ఏ లెవెల్లో లేదు, ఇదంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్. ఇది ఎక్కువగా మీరు MBA కానీ ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో చదువుతున్నప్పుడు we call it as a case study. The first is just a show. అంటే it doesn't have any sense ఆ వర్క్లో. ఇప్పుడు కేజీ సేల్ నేను కేజీ అని రాసేసాను, నేను చాలా రీసెర్చ్ చేస్తాను అంటే దాంట్లో ఏమీ లేదు రీసెర్చ్ చేయాలి.
ఒకే వర్డ్ పెట్టాడు. ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ అసెస్మెంట్. అక్కడ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాడు, జస్ట్ క్వాంటిటీ గురించి మాట్లాడాడు. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది, కేస్ స్టడీ బేస్డ్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడైతే కేజీ సేల్ అంటున్నానో అది క్వాంటిటేటివ్ బేస్డ్ రీసెర్చ్. ఏదో ఒకే ఒక పాయింట్ని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటాను, మిగతా ఎన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నా అది ఏమీ చూపించదు. దాని మీద మీరు అనాలిసిస్ ఏదైనా చేస్తే ద హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద customers who are purchasing the kg sale, or the satisfaction levels, or how much products have been saved during this period of Ashadam. ఒక రోజులో ఎన్ని సేల్స్ అవుతున్నాయి, 1 మంత్లో ఎన్ని సేల్స్ అవుతున్నాయి, ఎనీ పీక్ అవర్స్ మ్యాపింగ్ అనుకుంటా చూడండి. ఇఫ్ యు డూ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్వాలిటీ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్. మీరు ఎప్పుడైనా గూగుల్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ వన్ ప్లేస్ జీవి మార్ అని ఎదుగుతున్నారు అనుకోండి, మీరు కింద ఆబ్వియస్గా కస్టమర్స్ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 5 o'clock టు నైట్ 12 o'clock ఒక ప్రిడిక్షన్ మారుస్తాడు. ఎప్పుడెప్పుడు హైగా ఉంటుంది, ఎప్పుడెప్పుడు లో ఉంటుంది కూడా మీకు ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తానే ఉంటాయి. అంటే రోజు గూగుల్ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటున్నాడు. సంబడి ఈస్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్, సంబడి ఆర్ డూయింగ్ సమ్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెథడాలజీ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ ద థింగ్స్. What is your methodology? Those are the most important points in research. Any small topic you can choose, but remember a point that whether the question you are asking is satisfied both in the terms of quality, both in the terms of quantity. ఈ రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయా లేదనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ అడుగుతాను, the question should be more and more specific. If the question is very vague and very broader, the answers will be n number. నేను అడిగిన దానికి ఫస్ట్ దానికి మీరు చాలా ఆన్సర్లు ఇచ్చారు, అవన్నీ నేను తీసుకొచ్చి ఐ కాంట్ రైట్ ఏ పేపర్ ఆర్ ఐ కాంట్ రైట్ ఎన్ ఆర్టికల్ బికాస్ ద solutions are n number. If there are n number of solutions, your work will not stop at a point. It will be keep on going and going and going. So ఎప్పుడైనా సరే రీసెర్చ్ మీద ఫోకస్ చేయాలనుకుంటే how the methodology is more important. So the first, if you want to do a research, is what is the question? Question అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే నేను ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్కి వచ్చాను. ఓకే ఈ క్వశ్చన్లోని ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ డిఫైన్ చేశారు, ఏజ్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేశారు, జెండర్ని డిఫైన్ చేశారు. ఓకే నాకు ఏదో ఒక డేటా వచ్చింది. నౌ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అక్కడ మనం అడిగిన ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, టైం మీద. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద టైం. టైం అనేది మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ టైం అని జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్ 16 years old ఫీమేల్ అని చెప్పారు. దట్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. టైం అంటే ఎప్పుడు తీసుకోలేదు, స్టడీ అవర్స్లో తీసుకోవాలా, గేమ్స్లో తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఫుల్ డే కన్సిడర్ చేయాలా, లేకపోతే మార్నింగే కన్సిడర్ చేయాలా, లేకపోతే ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ 6 to 7 వరకు కన్సిడర్ చేయాలా. టైం అనేది ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఇక టైం అనేది అగైన్ దేర్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. స్టిల్ ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ కన్ఫైన్డ్. స్టిల్ ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఓపెన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వైడర్ స్పెక్ట్రమ్. ఎప్పుడు, ఎలాగా, ఏ టైం గురించి కావాలి, దేని గురించి కావాలి. టైం అని చెప్పారు. టైం అంటే మళ్ళీ నాకు చాలా రకాలు, మళ్ళీ దాన్ని అవర్స్లో కావాలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, మినిట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, సెకండ్స్లో కావాలా. నథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్. నౌ కమ్స్ హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పారామీటర్ లిమిట్ చేసాం. లిమిట్ చేసిన దాన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే మన మెథడాలజీ అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. అంటే టైంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి, దేని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. వెదర్ ఇట్ మే బి ఆన్ ద స్పోర్ట్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి height to weight ratio, or whether it may be anything. ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్లోని మీ మెథడాలజీకి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఫిగర్ అవుట్ చేశారు. లెట్స్ సపోజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్ ఎ 16-year girl students on sports.
లేదా టైం అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ a time of మార్నింగ్ 4 to ఈవినింగ్ 5 o'clock. సో మార్నింగ్ 4 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు వాళ్ళంతా ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం, ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం, కాలేజ్కి వెళ్ళడం, చదువుకోవడం, స్ట్రెస్ లెవెల్స్, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్టివ్. మై ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఈ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది. నేను జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పేశాను. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్ 16-year-old ఫీమేల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. టైంలో కూడా డిఫైన్ చేసాం. ఏం డిఫైన్ చేసాం? ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు 4 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 o'clock దాకా. నౌ దేర్ ఇస్ అగైన్ వన్ మోర్ బిగ్ గ్యాప్. ఎక్కడ చేయగలం? గోవాలో చేయాలా, హైదరాబాద్లో చేయాలా, తెలంగాణలో చేయాలా, ఇండియాలో చేయాలా, వరల్డ్లో చేయాలా? ఇప్పుడు సరే మీరు మొత్తం వరల్డ్ అనుకోండి. మళ్ళీ వరల్డ్ అన్నప్పుడు ఇండియాలో ఒక టైం ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియా ఒక టైం ఉంటుంది, కెనడాలో ఒక టైం ఉంటుంది, యూఎస్లో ఒక టైం ఉంటుంది. దీని అన్నింటినీ ఎలా కోరిలేట్ చేయాలి? Everywhere you will be getting some question. These questions, how we are interlinking together to form an effective question is nothing but the methodology. దీనికి we call it as a research design. క్వశ్చన్ ఫార్ములేషన్ జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద క్వశ్చన్. Now what we are going is a little bit deeper to find out the design parameters. ఏమేం పారామీటర్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ తయారవుతుంది. Whether it is a local, whether it is a within the district, or whether within the state, or whether in the capital region, where, or only the capital regions of the entire India. Now I am going to formulate that I want this analysis only in this Koda region. Now your boundaries are still in there. You are fixing the boundaries. Okay, well and good. Now the boundaries has been limited from morning 4 to evening 5. The times have been confined. Age group has been confined to 60 years. The gender has been confined to the girls. Now you need to come up with a solution. Solution అంటే what are the different activities are happening. పొద్దున్న 4 గంటలు వేస్తే ఈవినింగ్ 5 వరకు ఒక గర్ల్ స్టూడెంట్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఏంటి? You need to do the research on it first. Number of people gather చేసి ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నారో ఫస్ట్ మీరు మార్నింగ్ లేచిన నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ అందరి దగ్గర మీరు ఒక చిన్న సర్వేలో తయారు చేయాలి. ఎప్పుడైతే సర్వే తయారు చేస్తారో యూ గెట్ సమ్ గ్లిమ్స్ వస్తాయి. దీనికి మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు అందరూ క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ చూసారా? క్యాష్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా చూసారా? క్యాష్ ప్రోగ్రామ్లోనే లాస్ట్ స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఒక నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని పిలిచి దే లాస్ట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళందరూ కొన్ని ర్యాండమ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే మనం చేసేది. మీరు అదే విధంగా వెళ్ళి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉన్నాయో మార్నింగ్ 4 to ఈవినింగ్ 5 వరకు అవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకుని వస్తే ఒక సర్వే తయారవుతుంది. ఆ సర్వేని మళ్ళీ దాంట్లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మార్నింగ్ 9 గంటల రెడీ అవ్వాలి. మీరు ఎంతసేపు రెడీ అవుతారు? అరగంట, 20 నిమిషాల, పావు గంట, అరగంట, గంట. క్వశ్చన్ తయారు చేసి స్టడీ అవర్స్ మార్నింగ్ ఎంతసేపు చదువుతారు? తెలుగులో చదువుతారా, ఇంగ్లీష్లో చదువుతారా, లాంగ్వేజెస్ చదువుతారా, నాన్ లాంగ్వేజెస్ చదువుతారా, మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, చేయరా? ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్ అంతా అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఒక అనాలిసిస్ వస్తుంది. అనాలిసిస్ వచ్చింది మీకు గ్రాఫ్ గీస్తారు. సరే మొత్తం అనాలిసిస్ చేస్తాము. మార్నింగ్ అసలు పిల్లలు ఎవరు చదవట్లేదు, మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకే చదువుతున్నారు మీకు ఒక పెద్ద గ్రాఫ్ చూపిస్తారు. ఓకే చదివేసారి చదువుతున్నారు బాగా. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? మీరు గ్రాఫ్ గీస్తారు, దానివల్ల అవుట్పుట్ ఏంటి? వెదర్ దట్ ఈస్ మీరు దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మీరు గోదావరిలో జస్ట్ ఒక 16 years ఒక 10 members ఇంటర్వ్యూ చేశారు. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు చదువుతున్నారు, ఎక్సలెంట్గా చదువుతున్నారు చెప్పాలంటే గ్రాఫ్ చాలా హైగా వెళ్ళింది. వాట్ ఈస్ ద యూస్?
ఓకే బాగా హైట్ అయింది, దానివల్ల నాకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే మీరు దేన్ని కంపేర్ చేయట్లేదు. యూఆర్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ సమ్ అప్రహెన్షన్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగా, దానికి వెళ్ళి మీరు డేటా ఫిల్ చేసుకుని వచ్చారు. చేసుకొచ్చిన దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? యూ హ్యావ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ డేటా ఆర్ ఇలాంటి కోదార్ అనే లొకాలిటీ ఇంకొక దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే రూరల్ని అర్బన్ని కంపేర్ చేస్తున్నారా? లేకపోతే రూరల్ బేస్డ్ విలేజ్ని ఒక గ్లోబల్ బేస్డ్ విలేజ్ని కంపేర్ చేస్తున్నారా? అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ కంపేర్, అంటే స్టాండర్డైజ్ ఫామ్. మీకు చెప్పే కదా మరి కీబోర్డ్, ట్విట్టర్ కీబోర్డ్, మీరు ఏదో ఒక కీబోర్డ్ తయారు చేస్తారు, దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? స్టాండర్డ్ కీబోర్డ్తో కంపేర్ చేస్తారు. ఒక లెటర్ టైప్ చేయాలి అంటే లెట్ సపోజ్ పవర్ POWER, పవర్ అనే వర్డ్ టైప్ చేయాలంటే ట్విట్టర్ కీబోర్డ్ జస్ట్ టేక్స్ 3 సెకండ్స్ అయితే నా కీబోర్డ్లో 2 సెకండ్స్ అవుతుంది అని. అలాగే ఏదైనా కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఏదైనా ఆప్టిమైజేషన్ చేసి చూపిస్తే then we say that your work what you have done is fulfilled. పాత దాంతో పోల్చుకుంటే మీరు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు, అది మీరు చేసిన వర్క్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇయర్ ఇంకొకరు వస్తారు, సేమ్ డేటా దే కెన్ డూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మాన్యువల్గా రాసుకొని ఉంచుతారు, కొంతమంది ఇక్కడే కూర్చొని లింక్స్ పంపించేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఉండొచ్చు. రెస్పాన్స్ టైం సపోజ్ మీరు రోజు ఒక్కొక్కరి ఇంటికి వెళ్ళి రాసి టోటల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి 5 days పట్టింది అనుకోండి. నేను ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి కూర్చొని చేయడం వల్ల నాకు విదిన్ హాఫ్ ఎ డే నాకు మొత్తం అనాలిసిస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఐ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ దిస్ అనాలిసిస్, ద అనాలిసిస్ టైం టేకెన్ ఫర్ అనలైజింగ్ ద డేటా ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ Instagram on 16-year-old girl students in Kodak region. And analysis కంపేర్ చేస్తాను, మీరు చేసిన వర్క్ ఏంటి, నాకు చేస్తున్నారు. So everywhere, every problem has n number of solutions. The way how you are going to pursue it. రీసెర్చ్ అంటే ఏదో కొత్తగా తయారు చేసే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా లేకపోతే ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా, లెన్స్ లా, ఓమ్స్ లా ఇవన్నీ కాదు. The existing system, how effectively you can optimize or how effectively you can show back to the world is called as research. The methodology of the or the design elements that you are going to opt for doing the research is nothing but the research methodology. Any questions? Is it clear? ఏదో రీసెర్చ్ అంటే ఓ మనం భయపడక్కర్లేదు. It's a very small or minute element where we can think in a different direction. There's nothing but your research. So these are the different processes as I told you. The design, the proposal, asking the research question, the design, these are the two things which is most important. చెప్పే కదా డేటా కలెక్షన్ చేసుకోవడం, దాని అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఏదో గ్రాఫ్ ఇస్తే సరిపోదు, దాన్ని స్టాండర్డైజ్ ఫామ్తో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ చేసినప్పుడు మీది వచ్చింది బెస్టా అక్కడ బెస్ట్ అనేది యూ నీడ్ టు డూ ద అనాలిసిస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్. సో యాజ్ ఐ ఆస్క్ యూ, what effects does social media have on people's mind? As I told you, the question is vague and it is very, very broader. So my question is redefined as what effects does daily use of Twitter have on under 60? Qualitative and quantitative data collection. If you have these two only, you can formulate a question which you can find out the analysis point. So look at another question. What should political parties do about low voter turnout in region X? Any answer for this? Any answer? What should political parties do about how voter turnout in region X? Any guess? ఒక ఏరియాలో ఓటర్స్ టర్నౌట్ లేదు, how to improve? Making awareness. Any other?
Female water, male water. ఓకే, నేను క్వశ్చన్స్తో సంబంధం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. అది ఫిమేల్ మెయిల్ మొత్తం అందరూ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ. నాకు డిస్కౌంట్ అన్నారు కదా సార్, అలానే పీపుల్ అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మీకు డిస్కౌంట్ అని చెప్తారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. The first thing is we need to understand, can we give the solution? Because for this question, these type of questions, we are not supposed to give any answer. Because question ki maari, every question is not the same, every question is unique. If this is my question, it is generally not feasible for academic researchers to answer broad questions, what should be done. You are not supposed to answer. And the question is very, very big. It's completely very global perspective. Being a researcher, that too in the academic side, we are not supposed to say, give the answers, what should be done. అవన్నీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా. మన పని ఏంటంటే, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ స్పెసిఫిక్, క్వశ్చన్ బాగా స్పెసిఫిక్ అయితే, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఓటర్ టర్న్అవుట్ అమౌంట్ అండర్ 30s ఇన్ ద రీజన్ X. అంటే అబౌవ్ 30s అందరూ వేస్తున్నారు, అబౌవ్ బిలో 30s ఎవరు వేయట్లేదు. వాళ్ళ టర్న్అవుట్ తీసుకు రావాలంటే ఏం చేయవచ్చు అని ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఈస్ మోర్ కన్ఫైన్డ్, then you can give the solution. If the question is broad, you are not supposed to give any answers. Remember this point very clearly. Clear? I guess this. Has there been an increase in homelessness in San Francisco in the past 10 years? This is also affecting the financial impact. So financial impact ke ledapudu kuda you need to confine the question. Elanti questions kuda ichina sare you are not supposed to give direct answer. Okay? So here first you need to look into the what kind of scenarios or what are the factors we have to focus. Because this homelessness is, we are talking about the financial implications. So here you can see this is a one word answer. Okay, as I told you, the question understanding మన దగ్గర చాలా knowledge కావాలి. The question is in the both the sides. It is a broader question as well as it is a simple question. You can say yes, it is impacting. I win. The answer is yes. There is simple no sir, it is not impacting. ఎందుకు ఇంపాక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ నెక్స్ట్. So this question has two answers. One is a broader spectrum answer, one is a shortcut answer. If the question has been given like this, then you need to do the analysis for economics, political and social topics. So again, it is a very big. So in a research, looking into the question, analyzing the question is the most important factor. If you are confident in answering a question, then you can start working on the design parameters of the research. You can go with the analytical analysis, work on your outputs, you can compare the results, you can showcase your outputs. There the research will be fluent. So here we have the strategy where we call it as a sample design, data collection, testing, and this is your instrument. So whenever we are not at all bothered about all these things, this comes in the later stages. We are much worried about the design.
Now you have to go to the research design. So the research design totally has 4 parameters. The first is, what is your purpose? What are the timelines or the time dimensions? What is the scope? And what is the environment variable for the research? If you are aware about these 4 properties, then only we can formulate a good design to analyze the given research question. Otherwise, you can't. The first thing is, what is the need for the study? ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సర్వే? సర్వే చేయమన్నారో చేసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లోనే పొడగన ఒకటి జరుగుతుంది సర్వే. వస్తున్నారు ఇంటికాడ మీరు మొత్తం డేటా రాసుకుంటారు వెళ్తారు. ఎందుకు? ఎంతమందికి తెలుసు అది ఎందుకు అనేది? మీ ఇంటికి చాలాసార్లు సర్వేకి వస్తారు కదా. The population survey or the statistics of different castes. So based on what is the purpose? To identify whether the percentage of the reservations is being perfectly implemented or not. ఎందుకంటే లాస్ట్ 10 years లో ఉన్న కేటగిరీ వైజ్ పాపులేషన్ నెక్స్ట్ 10 years కి there will be lot of difference. So if at all previous లో ఉన్న కేటగిరీ SC and ST 5% 10% రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ పెరిగితే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ మనం పెంచాలా వద్దా? అలాగే ఈబీసీ ఇంతకుముందు 35% నుండి ఇప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగితే ఎంత పెంచవచ్చు? అలాగే కేటగిరీ వైజ్ రిజర్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నామా లేదా? యాజ్ ఇయర్స్ అండ్ పాసింగ్, వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్? పెరుగుతుంటే పర్సంటేజ్ ఎంత పెంచాలి, తగ్గుతుంటే ఎంతవరకు తగ్గించాలి? So the purpose is very clearly defined that the percentage of the reservations implemented in the central or the states are being in line with the statistics of the population or not. That is my purpose of the study. Next, time dimensions. What is the time duration? Every year we can't do this. ఇప్పుడు ఒక ఇయర్ మొత్తం సర్వే చేసి మనకి ఒక సర్వే చేయాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ టేక్స్ మినిమం 6 to 7 months of time. So every year we can't do this. So we should have certain time limits. Every 5 years ka, not every 3 years ka, not every 10 years ka. So until unless there is no specific time duration, the analysis can't be predicted. Next, what is the scope? The scope here is reservation. Implementation of reservation as per the statistics. This is my scope. The environment, the entire population. Entire population అంటే మళ్ళీ చాలా డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తాయి. హ్యూమన్ పాపులేషన్. పాపులేషన్ అంటే యానిమల్స్ ఆల్సో ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఇంటూ పాపులేషన్. అవి కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటారు. దే ఆర్ ఆల్సో creatures which are being living on the earth. Only we are considering the environment as a human beings, where there is a need for category division. So this is my environment. Until unless these 4 parameters are not known, you can't formulate a good research or you can't go forward with a good constructive basis. So that's why we call it as a research design. Any questions? So these are the preliminary and the most important things for starting the research. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా వెళ్తానే ఉంటుంది, నా స్టోరీ అంత అవసరం లేదు. మనకి బేసిక్ ఐడియా, మనం ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ చేయాలంటే హౌ టు ఫార్ములేట్ క్వశ్చన్ ఫార్ములేషన్ అయిన తర్వాత దాని ప్రోగ్రెస్లో తీసుకెళ్లాలంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐ నీడ్ టు థింక్. వన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత యువర్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. I can do my own analysis, you can do your own analysis, everybody can do their own analysis. That is an independent, and finally you will be showing out. And I చెప్పే కదా ఫైనల్ మనకు వచ్చే ఫిగర్ ఏంటి, కేజీ సేవ్ అంతే. సో మీరు అనుకోండి, మీరు చేసిన అనాలిసిస్లో ఒక్క పాజిటివ్ పాయింట్ వచ్చిందనుకోండి, అదే పెద్దగా చేసి చూపిస్తాను. నేను చేసిన రీసెర్చ్ వర్క్లోని చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసేసాను. ఆ టైం ఫ్యాక్టర్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. నేను 10 minutes సర్వే అంతా కంప్లీట్ చేసేసాను అంతే చెప్తాను.
అది కరెక్ట్గా చేసావా తప్పుగా చేసావా ఎవరికి సంబంధం లేదు. Nobody is bothered about the validation. Validation comes in the long run research, not in the short run research. Clear? So with this, I am concluding the session. If you have any questions, you can further take up. Because this research is a very, very lengthy and long and very deeper and hectic topic. చెప్తే కొద్దిగా వెళ్తూనే ఉంటుంది టాపిక్, మీకు మంచిగా నిద్ర వస్తూనే ఉంటుంది. సో అందుకనే ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తీసుకుంటాం. రిమైనింగ్ మనకి ఏమైనా ఫ్యూచర్లో టైం ఉంటే దాని మీద ఎనీ క్వశ్చన్స్? Any questions regarding with respect to research? Right then, thank you. Thank you once more. On behalf of all the participants, whoever presented here, I would like to thank our principal sir for sharing valuable information about research methodology. Sir, your live and practical examples made us to understand the topic very easy, and the way of teaching complex topic into simple one made us to understand the topic into deeper one. Thank you, sir. సార్